Halo semuanya, hari ini kita akan membahas topik yang telah mendapatkan popularitas signifikan dalam beberapa tahun terakhir, investasi jangka pendek. Investasi jangka pendek, sering disebut sebagai day trading atau swing trading, adalah investasi yang dilakukan untuk jangka waktu kurang dari 1 tahun. Tujuan dari investasi ini adalah untuk menghasilkan keuntungan melalui penjualan aset dengan pengembalian investasi yang cepat, biasanya dalam waktu sebulan atau 2. Sekarang, meskipun day trading dapat menjadi cara yang menguntungkan untuk menghasilkan pendapatan, penting untuk diingat bahwa ini datang dengan tingkat risiko yang tinggi. Trader harian sering mengandalkan analisis teknis dan berita pasar untuk membuat keputusan mereka. Dan satu kesalahan dapat menyebabkan kerugian yang signifikan. Itulah mengapa penting untuk hanya berinvestasi apa yang bisa Anda tanggung kehilangannya. Untuk berhasil sebagai trader harian, sangat penting untuk mengembangkan strategi yang terdefinisi dengan baik dan mematuinya. Ini termasuk menetapkan pesanan stop loss untuk melindungi investasi Anda, serta menjaga portofolio yang terdiversifikasi dengan campuran investasi untuk meminimalkan risiko. Selain itu, penting untuk mendidik diri tentang pasar day trading dan tetap up to date dengan berita pasar. Ini akan membantu Anda membuat keputusan yang terinformasi dan menghindari membuat keputusan impulsif yang bisa mengakibatkan kerugian. Sebagai kesimpulan, investasi jangka pendek, jika dilakukan dengan tanggung jawab, dapat menjadi pilihan yang layak untuk menghasilkan pendapatan. Namun, penting untuk mendekatinya dengan pola pikir yang bertanggung jawab dan hanya berinvestasi apa yang bisa Anda tanggung kehilangannya. Dengan mengikuti strategi yang terdefinisi dengan baik dan tetap terinformasi, Anda dapat meningkatkan peluang kesuksesan dalam dunia day trading. Ingat, selalu berinvestasi dengan bijak.